candidates. Governor Cameron received 282 votes. Tyhalisisu received 311. Umongameli Cyril Ramaphosa ubongoze isikhokelo esitsha seqela le-ANC eNtshona Koloni ukuba sivuselele ngokutsha eli qela. The CCTV camera that is putting there, we're actually putting them in the crime hotspots. And then what is very good about them is that you can actually use an app. Isixeko saseRhawutini siphehlelele iphulo lokulwa ulwaphulo-mthetho nalapho kuza kufakwa i-CCTV cameras kuso sonke esi sixeko. Akawuvali umlomo uRhathathu Montshane uphumelele indebe ye-French Open kwabo badlala intenetya ngezitulo ezinamavili. Kotani mzontsundu sigalelekile novimba wethu wendaba ndami ndodwa ndaba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla nazo ziphala phambili ngalenhlwa. Umnumzana Vuyiso Tyhalisisu ubhengezwe njengosihlalo omtsha we-ANC eNtshona Koloni ebethu umnumzana Cameron Dagmo bekhuphisana naye kwesi sikhundla esenza intetho yokuvala lenkomfa ebintsuku ntathu. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhuthaze ubumbano kulo mbutho watsho egxininisa ukubaluleka kokuchankcatha kumqulu wenkululeko i-Freedom Charter ukutsho. Usihlalo omtsha we-ANC eNtshona Koloni umnumzana Vuyiso Tyhalisisu uxelele abathunywa ukuba makaphele nya amaqedlana adala iintanda phakathi kulo mbutho koko bangene endimeni balungiselele unyulo lonyaka ozayo. We must all leave behind our lobby groups here. Leaders of various caucuses and perspectives are instructed to disband them now. Esenza intetho yokuvala ngokusesikweni lenkomfa, umongameli we-ANC ubethelele ukubaluleka kobumbano kulo mbutho khona ukuze bawuthathe bawubeke kwindawo ebanzi kweli phondo. After a long period of instability as well as uncertainty within the structures of our movement, you've been successful at having this conference, and we now look forward to how you are going to advance the process of unity, of renewal, and the revitalization of the ANC here in the Western Cape. Utsho ekhumbuza ubunkokheli obutsha ukuba bugxile kumqulu wenkululeko i-Freedom Charter ukutsho uqinisekisa ukuba eli lizwe alikhethi phela emasini. We should continue to advance the vision of the Freedom Charter to build a South Africa that belongs to all who live in it. Ulebele ngokuyaleza inkokheli ezintsha ukuba ziqwalasele iimfuno zamabhinqa watsho eqinisekisa abathunywa ukuba akayithandabuzi impumelelo ye-ANC kunyulo olusemnyango. Ukanti umnumzana Vuyiso Tyhalisisu wenyulwe njengosihlalo we-ANC kweli phondo laseNtshona Koloni uthi baza kuyitshaya isaqhuma ukuvuselela ngokutsha eli qela nokuqinisekisa ukuba bayalithatha kwakhona ulawulo kwi-DA kunyulo likazwelonke lonyaka ozayo. Kwathuse abaninzi ukonyulwa kamnumzana Vuyiso Tyhalisisu njengosihlalo we-ANC kwiphondo laseNtshona Koloni emva kokuphumelela kwakhe betha umnumzana Cameron Dagmo ngevoti ezi-311 kwezi-282. Lo kaTyhalisisu ayilokrwala kwezopolitiko nanjengoko exhuzule imikhala kumanqanaba awohlukeneyo e-ANC kweli phondo laseNtshona Koloni ngakumbi kwingingqi yaphuma kuyo yasedala Oma. It is this elected leadership that must lead by example, lead all members of the ANC, those who contested us and those who disagreed with us. Umnumzana Tyhalisisu uthi esi sikhokelo sitsha siza kuyitsha isaqhuma kwilinge lokususa i-DA elulawulweni kunyulo lonyaka ozayo. The weakness in opposition is also linked to the state of our structures.
Where we have dysfunctional branches, we are unable to hold councillors, both of the ANC and that of the opposition, accountable. unkosikazi Sharon Davis wonyulwe njengosekela sihlalo ngelixa umnumzana Neville Delport engunobhala omtsha wephondo. Unkosikazi Iindaba Zethu ngusekela nobhala ze umnumzana Derek Appel abe ngunondyebo emva kokonyulwa engabangisananga namntu. Isixeko saseRhawutini siphehlelele iphulo #manje namhlanje kwilinge lokuqubisana nolwaphulo-mthetho. Esi sixeko sithi sizaqinisekisa ukuba siyazifaka kuzo zonke iilokishi ezi-CCTV cameras. Ukanti eli phulo liqale eFine Town nase-Inadale eRhawutini liphehlelelwa ngokusesikweni lilungu lekomiti kasodolophu elijongene nokhuseleko loluntu, uGqirha Mgcini Chwaku. Namhlanje isixeko saseRhawutini siphuma ingqina sizama ngako konke esinako ukuqubisana nolwaphulo-mthetho ezilokishini. Ilungu lekomiti kasodolophu lombutho we-EFF elijongene nokhuseleko loluntu uGqirha Mgcini Chwaku uphehlelele ngokusesikweni iphulo eliza kujongana ngqo nemikhuba yemigewu nozungulichele imanje namhlanje. The CCTV camera that is putting there, we're actually putting them in the crime hotspots. And then what is very good about them is that you can actually use an app. Okachwaku uthe ezi CCTV cameras ziza kunceda kakhulu. There was no linkage between what you see visually on the CCTV camera, on the camera, and also linked up into the emergency response team on the ground. So what we're actually doing right now, and we're going to be launching it officially in terms of the whole city. Nakubeni kunjalo iqela labantu abazijule ijacu bejikeleza izitrato ngenjongo zokugada abakhusele uluntu abaxolanga inkqubo esetyenziswayo yengqesho. The challenge we have now, there is some people are working from phase 1. We don't know when the people being hired, what time the people start to work. We just see the people on the field. We have all guys of all walks of life, young and old patrollers, that are constantly on the ground, that's actually risking their lives to go out and protect infrastructure, the community, the cables. So what we're asking is give us a surety that these guys will be taking, they're already doing the job. uGqirha Chwaku uthi kunenkqubo yesixeko elandelwayo kuphathelene nokuqeshwa kwabantu. Ake sicaphule abantu ukuba batheni ngelinqaku kumaqonga ethu ezonxibelelwano. Namanye amadolobha engayi-adoptha lento amakhamera efakwa into zonke kuyatshengisa phela amahlathi ayaphela egebengini impela. Mzazazi wami lihle kakhulu lona iphulo lihle kakhulu qha kuyafana abancevu bophina bazikroncule ezi cameras. AKA wasweleka iikhamera zikhona abantu bebonakala odwa kukabanjwa mntu. Uba bezithiwa zizawusebenza ezo kamera abantu babanjwe boza bangcono. Lihle ke liphulo kwaye liqhobela izandla yanganga impumelelo. Lihle msasazi qha ingxaki inye ucimi-cimi wombane azothubeleza ke ngokwamasela nesigebengu ukwenza ulwaphulo-mthetho ngakumbi xa kucime umbane. Linyathelo elihle kakhulu eli loba kufakwe i-CCTV cameras kuzotsho kubonakale abanqevu. Mbukelo ungaphefumla kwimixholo yethu usebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Namhlanje umphathiswa wombane kweli umnumzana Ngusihlalo Ramokgopa unike ingxelo ngeenzame zokuphelisa ingxaki kacimi-cimi kweli kule ndibano nonondaba kusetyenziswa ubuxhakaxhaka bale mihla. uRamokgopa uthe kwezi veki ezimbalwa zidlulileyo ukusebenza kwegenerator kubonakalise ukuphucuka ukwathe oku kunika ithuba lokuhlaziyo ukusebenza ngokugqibeleleyo kwegenerator. Zithetha kule ndibano nonondaba enjongo ikukwazisa uluntu ukuba eli loMzantsi Afrika lime ndawoni na kwiinzame zokuphucula ezamandla. Abakhulu e-Eskom bathe ukuba konke kuhamba ngokwezicwangciso zabo ucimi-cimi wombane emini ingaba yinto yezolo ngelithi bajonge ukumilisela ebusuku ngenxa yokuphucuka kokusebenza kwamanye amaziko aphehla umbane. At this stage, I think we're seeing improved performance coming from some of the previous stations that were not performing. I think specifically when one looks at Camden, when one looks at Tutuka, when one looks at the likes of Arnott, Duva and Kendall, they've definitely upped their game.
Umphathiso Ramokgopa uthi ukuphucuka kokusebenza kwalamaziko okuphehla umbane kukwabangelwena kukunikwa kuka-Eskom ilungelo lokutyeshela eminye imiqathango ekuveliseni umbane. One is the development by DFFE for granting Eskom an exemption, extending that exemption to May of 2025. That is significant in that it's going to allow us to return the 3 units at Kusile, Unit 1, 2, and 3. I mean, each they peg about 800 megawatts. Ukanti umphathiso Ramokgopa ukwathi oku kuza kucutha ucimi-cimi ngezigaba ezimbini. Iqela lolutsha elithabatha inxaxheba kwezolimo eNchanga kwiphondo KwaZulu-Natal lisungule iphulo lokulima ze imveliso liyinika abahlali balommandla simahla. Elinyathelo lephulo elibizwa ngokuba i-1,000 Hills Community Helpers Garden Project linenjongo zokulwa indlala eNchanga nakwingingqi ezingqongileyo. Umphathi weliphulo umnumzana Sibongiseni Hlongwa uthi bachukunyiswa kukubona ukuba abemi baseNchanga neengingqi ezingqongileyo bathwaqwa liphango nentlupheko ze banqobanisa intloko belulutsha bagwadla iqhinga elinokuba sisisombululo ukugxotha ikati eziko. The community of Ingxelo as a whole, we can say that is facing a lot of poverty. But then we've got CCGs, those are our community care workers. Those are our foot soldiers because they go into the community and do door-to-door visits. And by those door-to-door visits, they do household assessments. And through that household assessment, that determines whether that person needs assistance from 1,000 Hills Community Helpers with the necessary food parcel. Imveliso bayisa kumakhaya ngamakhaya bengafuni nepeni emdaka ngokwenza njalo. We do around about 10,000 meals on a daily basis. We've got 2 Meals on Wheels trailers that go out at 10 o'clock each and every day and into the community, and that's where they provide the feeding at central points where they do a hot cooked meal for the community members. And we've got CCGs that identify the areas, and with the people who are bedridden, the CCGs also help in making sure that they can actually bring them a lunchbox up and take it back to the people at their households. Ngamavolontiya asele ekhulile nolutsha abasebenzi kweliphulo kodwa babulela nje ukufumana imifuno simahla bazixhobise nangezakhono. Ngizizwa ngiwumuntu ngoba bengasebenzi ekhaya ngakwazi ukungenisa ukudla, manje sengiyakwazi ngoba umama wale ekhaya uyasinikeza njalo ekuphileni kwenyanga. Engikuthandayo le ekhaya 1,000 Hills sizuzile, sifundile, safunda okuningi, safunda ngezolimo, bengingakwazi ukulima nokutshala bengakwazi kodwa manje sengiyakwazi ukutshala. Eliphulo lithiwe jize ngenkxaso yezixhobo zokulima nokunkcenkceshela lisebe lezolimo KwaZulu-Natal. Baphila ubomi obunzima abahlali baseBronville eWelkom kwiphondo laseFreystata ngenxa yezindlu ze-Asbestos nokwembiwa kwemigudu okungekho mthethweni ngelixa besithi le lokishi yambethwe lutshaba lokuxhatshazwa kweziyobisi. Balila ezimathonsi abahlali baseBronville eWelkom kwiphondo laseFreystata ngenxa yemeko abaphila phantsi kwazo, eyona ntlungu bahleli phezu kwayo zizindlu ze-Asbestos ezibeka ubomi babo esichengeni nefuthe lokwembiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni. You see, the mine have dumped us. This is a dumping ground for all these mines over years and years and years. They have left us in the lurch. It's a mine asbestos house. I later bought that house through the bank. But now, 20 years down the line, we found that we are having a challenge of our houses cannot be sold. We can't sell them back to the bank because the bank doesn't want to finance them because of the challenges of asbestos. Nansi imigodi ivaliwe inegolide. Kulapho siyakhona sifuna la golide iphaya. Asithandi xa silambile. Akukho lula ukungena emgodini. Inyanga iyaphela uzemgodini uphelelwe kukutya namanzi. Amazamazama athi wona asebenzela abantwana babo. Untata Dlamini oyinxalenye yamazamazama uthi le indlela yabo yokwenza imali yaye baqeshwa ngabantu abanemali. Ukungena emgodini akufundelwa, umuntu uyazibophelela angene okanye usebenzela abantu abanemali bamazwe angaphandle. Sisebenzela abantwana bethu. Ukwathe iphango lona alikhathalelanga bungozi abadibana nabo ngaphansi emigodini.
Isebe lezemfundo kwiphondo lase-Gauteng lithi liyakhuthaza inani labazali esele bebhalisele abantwana babo izikolo zokufunda kumabanga ka-grade 1 no-grade 8 kunyaka ozayo. Eli sebe lithi sele lifumene izicelo eziyi-470,000 ukuzothika ngoku. Nangona izikolo zivaliwe nje, kodwa izicelo zendawo yokufunda zabantwana abaza kufunda ugrade 1 no-grade 8 kunyaka ozayo ziyamkelwa. We were quite excited that the last time we spoke or we released the figures, we were at about just 408,000. Now we are standing at about 470,000 of the applications. Inkqubo yokufaka izicelo yavulwa ngomhla we-15 kule nyanga. Isebe lithi lonelisekile ngumdla oboniswa ngabazali ukubhalisa abantwana babo. It's quite encouraging that, this is probably the second week and the numbers are so high. We are quite sure that by the time we close the system on the 21st, we should have almost everyone. Ukanti elisebe lithi abazali mabathobe amaxhala nanjengokuba indawo zingekabiwa nje. There's no school that is full. All applications are going to be considered. Remember, it's not first come, first serve. Sele iyiminyaka esibhozo lenkqubo yokubhalisa kusetyenziswa ubuxhaka-xhaka bale mihla iqhube eGauteng kwaye ihlangabezene nemingeni eliqela. Nangona kunjalo, isebe lithembise ngelithi ifumana ingqwalasela. Ikwavule namaziko angama-80 ukunceda abazali abafuna uncedo. Obesakuba inkokheli ye-DA eMpuma Koloni uMnumzana Nqaba Bhanga unikwe iiyure ezingama-48 ukuba atsho izizathu ezinokuthintela i-DA ukuba ingamnqumamisi. Oku kuze emva kwentetho kaBhanga nalapha tyhole unkosikazi Helen Zille ngobuhlanga. Isithethi salo mbutho ephondweni uMnumzana Norman Silk uthe badanile intetho yalo kaBhanga kuba ulirhuqele elidakeni igama le-DA. The DA in the Eastern Cape takes this extremely seriously. It is in contravention of our constitution as a party and of the standards of conduct of members of the DA. The DA in the Eastern Cape is deeply disappointed by a former provincial leader's conduct, which is contrary to his previous and past commitment to non-racialism and to the party which has stood by him through thick and thin. Akawuvali umlomo uRhathathu Montshane kulandela impumelelo yakhe yendebe ye-French Open yabo badlala ngezitulo ezinamavili. Le nkwenkwezi yeli loMzantsi Afrika iphumelele le ndebe kwi-doubles ibambisene nenzalelwane yaseJapan ucimi-cimi. uRhathathu Montshane nongumdlali wentenetya yabo basebenzisa izitulo zamavili. Inhliziyo yakhe uthi isadada emafutheni emva kokuphumelela indebe ye-doubles ye-French Open kwakunye nogxa wakhe waseJapan ucimi-cimi. Umzingisa kanashwa kuba uRhathathu uthi kudala ezama kodwa ebethwa ekugqibeleni. Maybe it's just for me to keep giving hope to the young ones to take up the sport, because representation is important. When they see it, they will be able to take it up. So it's always a mixed one. uRhathathu ngumdlali wokuqala kwabadlala ngezitulo ezinamavili kwilizwekazi iAfrika ukudlala kwitumente yeWimbledon ngo-2018. Uthi ke soze aphumle de aphumelele iGrand Slam kwi-singles. This means a lot, but have tasted the the singles final at Wimbledon, it really tells me that it can be done. Thabile Makhaphela mamthembu selengqangile nemozulu. Kakhulu mamqwathi apho edesikeni yendaba ndiyakubulisa mzonzunde ekhaya ndikwamkele kaloku kweyam ke idesika yemozulu. Igama lam mna ndikuthabile uMamthembu qhude ndingoza ndingowakwa Makhaphela bethuna nantsi ke imozulu. Masijokeni mzonzundu phaya ephondweni eMpuma Koloni eMountain eziphaluka ngaye kaloku la 16 degrees omathonzana njalo ngephezu omvula kube njalo ke naphaya koGqibeko kwakhona futhi ngaye futhi 14 degrees uwezontshizane zemvula. Kanti nimeko phaya eFree State eBloemfontein ku-19 degrees oconke nje kamandi phaya kwasekuseni ngomso kanti kuyafana ke mzonzundu naphaya eSasolburg ngaye kwakhona la 20 degrees. Bukola mapha ekhaya nanso ke imeko phaya eGauteng eJohannesburg ngo-17 degrees uwezulu nje elihle kamnandi kwakhona kwasekuseni ngomso kanti kuyafana napha koVereniging nezo ziphaluka ngaye la 20 degrees osandlolileyo.
ukanti ke mzontsulu phaya KwaZulu-Natal eThekwini ngama-21 amathontsi entshizane zemvula kanti kuyafana ke mkwakhona mbukele ekhaya koMgungundlovu ngo-21 degrees. Mathoke bethuna imeko phaya eLimpopo koPhalaburwa ngama-26 kucwanga nje kamandi phaya kwasekuseni ngomso kanti kube njalo ePulukwane nguye futhi u-20 degrees. Mukolwam apho ekhaya eMpumalanga embombela ngama-26 esicwenge kamandi phaya kwasekuseni ngomso kanti ngorhatya kwakhona phaya koSekunda nguye kwakhona la 18 degrees naye esazolile. Ukanti ke mzontsundu phaya eNorthwest eMahikeng ngama-21 kucwenge kamandi phaa kwasekuseni kuvukwa ngomso kanti xa bequkumbela phaa imini yabo phaa koRustenburg ku-21 degrees naye akakabi kwahlaba. Hamba namjoke kwakhona phaya eNorthern Cape koKimberley ngama-23 kucwenge kakuhle phaa kwamandi kwasekuseni ngomso kanti ngorhatya koUppington ku-26 degrees osibekeleyo phaa ekuseni. Kanti ke mbukulwam apho ekhaya phaya eNtshona Koloni eKapa li-16 elizole kamandi phaa ngomso kanti xa siqukumbela siyivala ke imozulu yethu ngeGeorge ku-13 degrees wamathunzana nje ezomvula. Kukangako bethuna apha ke edesikeni yemozulu mna ndikuthanda kangaka xesha elimyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.